Hello, my dear students. Welcome back. This is Learning English with me. We have a new story about Mrs. Harry's family. As you see in the picture, there are some people, and some of them are drinking, some of them are talking, and they are all standing. Maybe they are in the party. Maybe. Okay. Mrs. Harry's husband died when he was 45 years old. She had a son who was 18 years old at that time. Mrs. Harris was not a widow for very long. Let's get started in Kurdish now. Mrs. Harris' husband died. مردی خاتو هاریز کۆچی دوایی کرد مرد died when she was 45 years old. کاتێک کە تەمەنی 45 ساڵ بوو 45 years old. When واتە کاتێک تەمەنی 45 ساڵ بوو. Again, Mrs. Harry's husband died when she was 45 years old. When she was 45 years old. She had a son. ئەو کوڕێکی هەبوو. She had a son who was 18 years old at that time. کە تەمەنی 18 ساڵ بوو لەو کاتەدا. واتە لەو کاتی کە باوکی کۆچی دوایی کردووە تەمەنی ئەم 18 ساڵ بووە. Who was 18 years old at that time. Who واتە کە تەمەنی 18 ساڵ بووە لەو کاتەدا. Mrs. Harris was not a widow for very long. خاتو هێری بە بێوەرژنی نەمایەوە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ. مەبەستی ئەوەیە دوای ماوەیەک زەواجی کردووەتەوە. Widow واتە بێوەرژن واتە بێهاوژین بێهاوسەر. Okay, let's go. She met a nice man who was a few years older than she was. And 2 years after her first husband had died, she married for the second time. Okay, now in Kurdish, she met a nice man. ئەو چاوی بە پیاوێکی باش و ڕێک کەوت. She met a nice man who was کەچی بوو who was a few years older than she was. کە تەمەنی پیاوەکە چەند ساڵانێک گەورەتر بوو زیاتر بووە لە خاتو هێریز واتە لەو لە ئافرەتەکە older than واتە گەورەتر بە تەمەن. And 2 years after her first husband had died, she married for the second time. و 2 ساڵ دوای ئەوەی کە خێزانی یەکەمی هاوسەری یەکەمی کۆچی دوایی کرد مردبوو she married ئەو زەواجی کرد for the second time بۆ جاری دووەم. met چاوی پێکەوت older than گەورەتر لە husband مرد خێزان second time جاری دووەم. Her son Peter was 20 years old then. اینجا کوڕەکەی تەمەنی 20 ساڵ بوو. مەبەست ئێوەی ئەو کاتێک کە زەواجی کردوێتەوە تەمەنی کوڕەکەی پیتەر 20 ساڵ بووە. Mrs. Harris had a nice quiet wedding in the village church. خاتو هێریز ئاهەنگێکی گواستنەوەی بێدەنگی جوان و قەشەنگی هەبوو یعنی ئەنجامیدا کردی لەکوێ لە کەنیسەی گوندەکەیان لە کەنیسەی لادێکەیان. Mrs. Harris had a nice quiet wedding in the village church. Okay, wedding واتە ئاهەنگی بوو گواستنەوە. Village church واتە کەنیسەی گوندەکەیان. And after that, they had the usual party at her house for her family and her new husbands, and for some of their friends. But Peter was very late for the party. Okay? And after that, ودواي أوا, and after that, they had the usual party at her house. أوان ئاهەنگێکی عادەتی ئاهەنگێک کە لەگەڵ کەلتور و عادەتی ئەوانە بگونجێ کردویانە ئەنجامیان داوە لەکوێ at her house لە خانووی خاتو هێریز for her family بۆ خانەوادەکەی خزم و کەسوکارەکەی and her new husbands و هەروەها بۆ خزم و کەسوکاری مێردەکەشی and for some of their friends و هەروەها بۆ هەندێک لە هاوڕێکانیان. But Peter was very late for the party. بەڵام پیتەر زۆر تەئەخیر کەوت بۆ ئاهەنگەکە. But Peter was very late for the party. Okay, let's go. At last, he hurried in, kissed his mother, and said, وەلە کۆتاییدا
ئەو بەپەلە خۆی کرد بە ژوورە مە بەسەوەیە چۆن کەسێک بە خێرایی ئەڕواتە ژوورەوە he hurried in خۆی کرد بە ژوورە kissed his mother دایکی ماچ کرد و and said وەوتی I'm sorry I'm late mom ببوورە من تەخیر بووم دایکە but I have been looking everywhere for a card which says to my mother for her wedding وتی دایکە ببوورە تەخیر بووم بەڵام من لەو کاتەوە لە هەموو شوێنێک خەریکی گەڕام بووم بە دوای کارتێکە کە لی نووسرابێ کە بڵێ کارتەکە to my mother بۆ دایکم for her wedding بۆ ئاهەنگی گواستنەوەکەی دایکم and I haven't been able to find one و لە توانامدا نەبووە کە دانەیەک بدۆزمەوە یعنی مەبەستەوە نەیتوانیوە کە بیدۆزێتەوە Okay, late تأخير بون says کە بڵێت looking for بە دواداگەڕانی شتێک haven't been able to لە توانایدا نەبووە کارێک ئەنجام بدا. Okay everyone, I hope you get benefit from it and thank you very much until next story. Bye bye.